years old female, 30 years old female presented with seizures. تحتاجين شيء أعيد فيها؟ دينا تريدين شيء ألو، عيد شيء؟ بابا اسمعك. لا تسمعوني؟ ايه أي نعم أستاذ. multiple section MRI of the brain, axial T2 حاليا, evidence of right sided well defined cortically based space occupying lesion, seem to be intra-axial. أبي بس راجعين دكتورة على الفلير. هنا طلع أستاذ إنه هو هايبر انتنس ان تي 2. شفت بالتي 1 تقريبا ايزو انتنس تو ذا جراي ماتر. يعني بالفلير صار اكو سبريشن للقسم من السيجنال مالته، بس باقي اكو فد بريفرال هايبر انتنس سيجنال. بالبوست كونتراست انهانسمنت ما شفت تقريبا يعني اي انهانسمنت. طبعا هو الليجن استاذ يعني ما يعني not surrounded by ماكو evidence of edema, no mass effect, no median shift, no contrast enhancement. بس العفو دكتورة رجعنا على الديفيوجن. أنا أعتقد شفته إنه not restricted، بس ما الصورة راحت من يمي. إيه أستاذ، فهو not restricted و not enhanced post IV contrast. كل الفيتشر شو تقول؟ يعني أستاذ إحنا هنا نخلي الديفرنشال diagnosis مال cortically based tumor. بس العفو دكتورة، هو جاي إبليبسي، شو عمره؟ 30. 35 years old, جاي epilepsy. 35. أستاذ، فنخلي differential first of all، نخلي الدنت اللي هو dyseryoblastic neuroepithelial tumor، أو نخلي طبعا هو يمشي ويا الدنت لأنه بالفلير أكو فد هاي الوايت أو البرايت ريم ساين موجودة بالفلير، فممكن تمشي ويا الدنت. بس الدنت يجي أكثر شيء كسوب بابل أبيرانس، بس مو دائما. عندنا other differential diagnosis ganglioglioma، اللي طبعا ganglioglioma ممكن تجي هم بيها cystic area، وهذا هم تمشي وياها أكو يعني suppressed بالفلير، أكو area suppressed، فممكن تجي ganglioglioma بس تجي وياها يعني تكون الانهانسمنت مالتها ممكن تاخذ يعني variable. ممكن حتى يعني بها cortically based nodule تاخذ enhancement. عندنا other differential cortically based tumor اللي هي oligodendroglioma، بس بيها ليش يعني يعني calcification تكون أكثر، بالأخص هنا هي جاية بالفرونتال لوب يعني، بس يكون بيها calcification. ما شفنا evidence مال يعني signal void بالتي 2. يعني آخر شيء اللي يعني ال PXA اللي هي اللي بليومورف يعني بليومور زانثو استروسايتوما، اللي تكون دي تكون سيست وبيها انهانسنج ميورال نودول، بس الميورال نودول هم تكون كورتيكالي بيز. مع انه هو جاي استاذ with epilepsy، فيعني يعني هذه الديفرنشال diagnosis مال كورتيكالي بيز تيومر. لكل
تروح ما جريد grade. 1 طبعا، هي لو جريد لو تيومر. grade لأنه لو جريد تيومر، لو جريد جلايوما. الانهانس بالضبط. عاشت ايدك دكتورة دينا. شكرا. شكرا جزيلا. دكتورة دينا حامد. نعم أستاذ، صباح الخير. صباح الخير. your opinion بنيتي. والله أستاذ، مثل ما قالت دكتورة دينا، هي cortically based tumor seen within the right frontal lobe. Patient presented with epilepsy. يعني كمين differential diagnosis هو يكون دمت، حيكون هنا لأنه ماكو contrast enhancement وماكو calcification. on the top of the list. on the يعني top. بس on the top of the list on the top هو الدنت. والcharacteristics بس هو لو features. كان اكو calcification، الكاركترستيك فيشر انه هو يكون بابلي appearance، يجي ويا ابيليبسي البيشنت، والكونتراست انهانسمنت از انكومن. والايج. حيكون هاي بالدنت. الايج عاده يكون يعني younger than this، يعني تقريبا من 10 الى 20 في سنه. السكندي. اذا كان اكو كالسيفيكيشن فهي تيبيكال لوكيشن والفيتشرز مالت الاوليغودنتروغلايوما، بس احنا ما شفنا سيجنال فويد واضحه، فهم شلناها من الديفرنشيال. فهو كمان ديفرنشيال هو حيكون الدنت هنا. إذا كان إنه هذا مو specifying lesion شو تخليني ببالك؟ مو سبيس occupying lesion. يعني أكيد ممكن تخلي ببالنا الإسكيميا بهيج مكان، وممكن نخلي بالنا السي في تي إذا خصوصا إذا كان بايلاترال وبهيموراجيك كونتنت. ممكن أخلي ببالي شنو ديسبليجيا ممكن تكون. ايه بس هو لا اكو ماس افكت حوالي، يعني صح هو مينيمال بس مبين انه هو يعني ماس ليجن. اوكي دينا، عاشت يدك، شكرا جزيلا. نرجع على دكتوره سراء سعدي. نعم. احكي لنا بنتي على الكيس واذا مسويتوك حتى نروح. تفضل. إن شاء الله. دكتور، هي 30 years old female presented with seizure. الكيس كانت إنه هي cortical based tumor hyperintense 1 و 2 ايزو تو هايبو 1 وكان عنده clear rim sign. شو صوتك بعيد. العفو دكتوره سراء، صوتك دكتور بعيد. هسه زين؟ اي هسه احسن. قربي على المايك، على تمام. شو اسمه. وعند الفلير برايت ريم ساين، فهو كان الكيس يمشي اكثر شيء ويا الدنت، هي كورتيكال بيز تيومر ديفرنشال دايجنوستس، اما دنتي اما جانجليوبلايوما، فكان يمشي اكثر شيء ويا الدنت. وطلعنا قرينا انه الدنت يجي اكو تايب انه هو ليت اونست ادلت اونست سيجر، يعني ما يجي من التشايلد هود، يجي انه ادلت اونست سيجر. التوك انا سويته على كل الكورتيكال بيز تيومر. جيد، تفضلي تفضلي. cortically based tumor. Pneumonic PDOG, the P for pneumothorax example astrocytoma, the D for dysembryoplastic neuroepithelial tumor, the O for oligodendroglioma, the G for ganglioma. الديسمبريوبلاستيك neuroepithelial tumor الدنت هو benign mixed glial neuronal neoplasm WHO grade 1 frequently associated with cortical dysplasia in about 80% of cases. Typically, these tumors are diagnosed in children or young adults as a result of the investigation of seizures, which have usually had childhood onset. A location, most commonly, it's located in the temporal lobe in more than 65%, in the frontal lobe and 20% in pons or cerebellum could be presented. When presented in the cerebellum, it's presented with ataxia rather than seizure. Radiographic feature CT حيكون أدنى low density lesion, calcification seen in 30%, minimal or no enhancement may scalupely remodel the inner table of the skull vault but without erosions.
Here we have a brain CT scan show a focal area of hypodensity in the left frontal lobe adjacent with bone remodeling. MRI, typically seen as a cortical lesion with hardly any surrounding vasogenic edema, and T1 generally hypointense compared to the adjacent brain. T1 with contrast may have enhancement or no, minimal enhancement or no enhancement, and enhancement about 20 to 30% of cases. The T2 generally high signal and high signal bubbly appearance. And FLAIR mixed signal intensity with a bright rim sign, partial suppression of some of the bubbles. FLAIR is helpful in identifying the small peripheral lesion with similar intensity to CSF. In T2 gradient إذا عندنا classification فحيبين إنه هو blooming artifact. الدوي no restricted diffusion. MR spectroscopy non-specific although lactate may be present. Here we have a case of parietal lobe bubbly appearance lesion with no enhancement. Here we have a case of temporal lobe bubbly appearance, high signal on T1, and with no restricted diffusion and no enhancement. This is the case of Dent. Treatment and prognosis. Prognosis is excellent. However, due to the difficulty in managing seizure medically, patients usually undergo resection, and even in cases of incomplete resection, seizure may frequently see this. Second one of cortical-based tumor is ganglioglioma. It is uncommon, usually low-grade CNS tumor. Typical occurrence in the temporal lobe. Children and young adults are usually affected. The most common presentation is with temporal lobe epilepsy. Radiographic feature is the CT as an iso to hypodense, frequently classified in about 35%. Bone remodeling or thinning can indicate the slow-growing nature of tumor. Enhancement is seen in approximately 50% of cases involving the solid non-calcified component. Here we have non-enhanced CT scan show a mass lesion in the left posterior temporal lobe with low density and foci of calcification. MRI, solid component, iso to hypointense on T1, T1 with contrast, solid component, variable contrast enhancement, T2, hyperintense solid component, variable signal in the cystic component, depending on the amount of proteinaceous material or the presence of blood product. Peritumoral FLAIR T2 edema is distinctly uncommon. T2 gradient calcified area commonly will show blooming signal. Here we have a case of occipital loop hypointense signal on T1, hyper on T2, and taking contrast enhancement after IV contrast. It's a case of ganglioglioma. This is another case of ganglioglioma. We have heterogeneously enhancing cortical-based right medial temporal lesion with low signal on T1, high on FLAIR, and high on FLAIR and T2. This is another case of MRI corresponding to a solid ganglioglioma of the left amygdala, which show hyperintense on T2 with contrast and equal gradient. Oligodendroglioma, WHO grade 2, well differentiated, slowly growing but diffusely infiltrating cortical subcortical tumor, occurring most commonly in the 4th and 5th decades of life. The vast majority of oligodendroglioma arise in the cerebral hemisphere. Radiographic features: CT tumors are of mixed density, hypodense to isodense. Calcification is seen in 70 to 80 to 90% of cases. The overlying skull may show pressure remodeling. Approximately 50% of oligodendroglioma infants. MRI typically T1 hypointense, T2 hyperintense except in the calcified area. A gradient sweep calcium can be seen as area of blooming. T1 with contrast enhancement is common heterogeneous enhancement, as we see in this case, which is T1 hypointense, T2 hyperintense with area of hypointensity.
which is appear as blooming on soil with the heterogeneous contrast enhancement. Glioma, for example, astrocytoma, WHO grade 2, peak incidence in the second and third decade of life, 10 to 30 years, most commonly in the temporal lobe where they present with temporal lobe epilepsy. Radiographic feature CT, typically hypodense to isodense, may be well or poorly demarcated, usually little or no surrounding edema. Calcification is rare due to its superficial location. It may cause scalloping of overlying bone. Here we have a case of single image from a contrast-enhanced CT of the brain demonstrating a large left frontal lobe cystic lesion with a peripherally locating enhancing nodule. MRI, T1 solid component, iso to hypointense on gray matter, as in this case, cystic components are hypointense. On T1 with contrast, solid components usually enhanced vividly. On T2, solid component, iso to hyperintense to gray matter, cystic component, hyperintense. On T2 flare, cystic area show hyperintensity relative to CSF due to higher protein content, little or surrounding vasogenic edema. Finally, here we have a case of oligodendroglioma, case of ganglioglioma, and case of Dent, and this is case of PXA. Thank you. شكرا جزيلا دكتور سارة عاشتي.